السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية في موضوع الليبيد هي محاضرة الفاتي أسيد. Fatty acids are aliphatic carboxylic acid. Aliphatic carboxylic acid occur mainly as ester in natural fats and oils, but do occur as unesterified form as free fatty acids, a transport form found in the plasma. Fatty acid موجودة عادة على شكل استرز بالناتشرال فات والاويلز، لكن موجودة unesterified form اللي هي free fatty acids اللي هي تنتقل داخل البلازما transport form found in the plasma. Fatty acids in the biological system usually long aliphatic chain، عادة ما تكون سلسلة طويلة من aliphatic chain containing even number of carbon atoms، عدد زوجي من الكربون atoms بين ال 14 إلى 24 كربون أتوم، لكن ال 16 إلى 18 كربون fatty acids are most common. غالبا ما تكون بين ال 16 إلى 18 كربون fatty acids. The chain may be saturated containing no double bond أو unsaturated، يعني fatty acid يا أما saturated مشبعة ما بها double bond أو unsaturated containing one or more double bonds. Fatty acids are named after corresponding hydrocarbon. التسمية هسه نجي على تسمية الفاتي acids. شلون ما كنا نسمي الهيدروكربونز تسمى الفاتي acids مع اختلافات بسيطة in the suffix. The most frequently used systematic nomenclature names of the fatty acids after a hydrocarbon with the same number of and arrangement of the carbon atoms, with the OIC being substituted for the final E. يعني نفس الترتيب ونفس التسمية مال الهيدروكربون ونفس الترقيم مال الهيدروكربون لما كنا نسمي الهيدروكربونز، ما عدا تغيير الإي اللي بالنهاية نخلي بداها OIC. هسه نرجع عليه. Thus, saturated acids end with anoic, for example, octanoic acid. No. And unsaturated acid with a double bond end with enoic. For example, octadecenoic acid اللي يسمى oleic acid. نستمر ويا names of the fatty acid. Carbon atom are numbered from the carboxyl carbon which will be carbon number 1. يعني ترقيم الكربون يبدي من الكربوكسيل كربون أتوم، فالكربوكسيل كربون حيكون number 1. أما الكربون اللي بعده فراح يتسمى أو يترقم 2 3 4 واللي طرق أخرى يرمز إلى ألفا بيتا جاما كربون اللي هي تجي بعد الكربوكسيل أتوم، كربوكسيل كربون أتوم. The terminal methyl carbon terminal methyl carbon is known as omega or N carbon. آخر كربون اللي هو مثيل كربون يسمى أوميجا or N carbon.
Various conventions use delta for indicating the number and position of the double bond. طرق أخرى للتسميات تستخدم دلتا للتعيين العدد والموقع للدبل بوند. For example, delta 9 indicate the double bond between the carbon number 9 and carbon number 10. Delta 9 indicating the double bond between carbon number 9 and number 10 or the fatty acid. While omega 9, when we said omega 9, it means the double bond occur between carbon number 9 and carbon number 10 when we measure from the omega side. لما نحسب من الأوميجا، لما الأوميجا هو حيكون رقم 1. Indicate double bond on the 9th carbon counting from omega carbon. إذا صار عندنا تسميتين. لما نقول دلتا 9 معناته احنا حسبنا من الكربوكسيل كربون اتوم، اما الاوميجا 9 معناته احنا حسبنا من الطرف المقابل من الاوميجا او الكربون الاخير او الميثيل كربون اتوم. For example, oleic acid 18 كربون اتوم يحتوي على دبل بوند وحده موقع 9 من تحسب من الكربوكسيل كربون اتوم. هاي كربوكسيل كربون اتوم رقم 1. دلتا 9 نفس التسمية، دلتا 9 18 بواحد معناته دلتا 9 حسبنا من الكربوكسيل كربون اتوم الدبل بوند بين التسعة والعشرة 18 كربون اتوم ودبل بوند وحدة. لما نقول اوميجا 9 18 كربون and number 1 يدل على انه دبل بوند وحدة. هاي التسمية الطريقة الثانية لما نحسب من الأوميجا 9. فنشوف إنه رقم 1 الأوميجا هي الميثيل كربون أتوم حسبنا، لكن هي الأوليك أسيد هو بين 9 و10 من الطرفين نفس الحساب صدفة. Saturated fatty acid contain no double bond. It may be envisaged تكهن أو نخمنها as based on acetic acid اللي هي CH3COOH as the first member of the series in which CH2 is progressively added between the terminal CH3 and carboxyl group. يعني كأنما الفاتي أسيدز هو تخمين لل first member اللي هو acetic acid يحتوي على 2 carbon atoms COOH و CH3 وبيناتها يبدي ينضاف CH2 لتكوين أكثر من نوع من الفاتي أسيد. Examples are known as in table 15.1. Other higher member of the series are known to be occur, particularly in the wax. A few branch chain fatty acids also isolated from plant and animals. موجودة البرانش chain fatty acids بالبلانت والانيمالز. نيجي على جدول 15.1 أنواع الفاتي أسيدز. أسيتيك أسيد يحتوي على 2، بيوتريك أسيد 4، فاليريك أسيد and capric acid 5 and
فاليريك أسيد 5 كابرويك أسيد 6. أوكي، هنا احنا قلنا لكل قاعدة شواذ طبعا هو تحتوي على دائما even number of carbon atom، لكن هنا فاليريك أسيد يحتوي على 5، كابرويك أسيد 6 كربون، لوريك أسيد 12 and finally stearic acid 18. هذا جدول للاطلاع بس حتى تعرفون من جاي وين تواجد هاي الفاتي أسيدز. unsaturated fatty acid طبعا هي تحتوي على one or more double bond، mono unsaturated أو poly unsaturated. mono unsaturated monoethenoid or monoenoic acid containing one double bond. poly unsaturated polyethenoid or polyenoic acid containing two or more double bond. eicosanoids المركبات المهمة من ضمن الفاتي أسيدز هي eicosanoids. These compounds derived from eicosa 20 carbon polyenoic fatty acids. polyenoic fatty acids معناتها تحتوي على أكثر من double bond وحدة. Eicosanoids are signaling molecule made by enzymatic or non-enzymatic oxidation of arachidonic acid or other polyunsaturated fatty acid that are similar to arachidonic acid. Eicosanoids هي signaling molecules تكونت أو تتكون عن طريق enzymatic أو non-enzymatic oxidation للأراكيدونيك acid أو other polyunsaturated fatty acid اللي structureها هو similar to arachidonic acid. هسه نجي eicosanoids تشمل prostanoids. The prostanoids include prostaglandins involving in dealing with the injury and illness. They control processes such as inflammation, blood flow. تدخل بعمليات الانفلاميشن controlling the inflammation, blood flow, formation of blood clots and induction of labor. prostaglandins. النوع الثاني of prostanoids اللي هي eicosanoids prostacyclin. These are prostaglandin member. نوع من أنواع البروستاغلاندين. It is produced in the wall of the blood vessel. يتم إنتاجها في blood vessel walls and act as a vasodilator and inhibit the aggregation of platelet. شغلها الأساسي vasodilation and inhibit the aggregation of platelet. These are prostacyclins, PGI2 or I2. Prostaglandin member produced by wall of the blood vessel act as a vasodilator and inhibit the aggregation of platelet, inhibit platelet activation. نيجي على thromboxane. Thromboxane is a member of eicosanoids طبعا. It is released from a blood platelet. شغله عكس prostacyclin which induce platelet aggregation and arterial constriction. يعاكس شغله للبروستاسايكلين. ينتج من blood platelet
ثرومبوكسين ينتج من البلاد بليتليت. induce platelet aggregation يساعد على تجمع البليتليت. and arterial constriction تقلص أو narrowing of arteries. بينما البروستاساكلين اللي قبلها ينتج من الوولز of blood vessel شغله inhibiting aggregation of platelet and vasodilator. The two major thromboxane are thromboxane A2 and thromboxane B2. These are prostanoids اللي هي نوع من أنواع إيكوسانويدز. أنواع أخرى من الإيكوسانويدز leukotriene. Leukotriene are a family of eicosanoid inflammatory mediators لها علاقة بالinflammation أو inflammatory process. So they are a family of inflammatory mediators. Originally isolated from leukocytes. تنتج من الليوكوسايتس YBC. They are metabolite of arachidonic acid containing 3 conjugated double bonds. تحتوي على 3 conjugated double bond. Leukotriene cause bronchoconstriction as well as being potent pro-inflammatory agent and play a part in asthma. Bronchoconstriction لذلك هي play a part in asthma. These are inflammatory mediators, leukotrienes. Lipoxins are endogenous anti-inflammatory يعاكس شغل الليوكوترين. Anti-inflammatory pro-resolving molecules that play a vital role in reducing excessive tissue injury and chronic inflammation. Reducing excessive tissue injury and chronic inflammation. Decrease inflammation. Also derived enzymatically from arachidonic acid. Eicosanoids synthesis عملية الإنتاج الإيكوسانويدز in vivo bicyclization of center of the carbon chain of 20 carbon eicosanoic acid, polyunsaturated fatty acids, arachidonic acid. For example, arachidonic acid to form cyclopentane ring. High cyclopentane. This is the prostaglandin E2. A related series of compounds from thromboxane have a cyclopentane ring interrupted with the oxygen atom. Cyclopentane interrupted with the oxygen atom. This is the thromboxane A2. Prostaglandins formed via cyclooxygenase pathway in the enzymatic modification of arachidonic acid. Prostaglandins formed via cyclooxygenase pathway بينما leukotrienes and lipoxin formed via lipoxygenase pathway. نسمج عليها. Arachidonic acid cyclooxygenase pathway will form prostaglandins بينما lipoxygenase pathway will form lipoxin and leukotriene. هاي أهم ما في هذا المحاضرة. Now,
Eicosanoids, the same family, have many members. Different substituents group attached with a ring give a series of prostaglandins and thromboxane labeled A, B, and so on. For example, E type of prostaglandin E2, has keto group in position number 9, whereas F type has hydroxyl group in this position. This is the prostaglandin E2 has keto group in position number 9، بينما ال F type نفس الستركتشر لكن has hydroxyl group in position number 9. اختلافات بسيطة تنتج مركب ثاني لكن نفس العائلة، لذلك labeled A, B, C and so on. شكرا جزيلا، وننتظر إن شاء الله تقرون المحاضرات، ونحدد لنا وقت إن شاء الله للقاء المباشر عن طريق الإنترنت. شكرا جزيلا.